right? So the next topic is friction, laws of motion la second topic friction. So what is friction? Friction எப்போ வரும்? What is friction? நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலாம், போயிட்டு இருக்குன்னா நீங்கள் ரெக்கார்ட் ஆகுதுன்றதெல்லாம் கிடையாது, கட் பண்ணிக்குவாங்க. ஸோ யூ கேன் ஆன்சர். ஃப்ரிக்ஷன் எப்போ வரும்? ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நம்ம இந்த பக்கம் புஷ் பண்ணும்போது ஆப்ஜெக்டுடைய மோஷன் இந்த பக்கம் இருக்கும், ஃப்ரிக்ஷன் வந்து பாட்டமில் சர்ஃபேஸில் இருக்கும். ஓகே, ஸோ திஸ் சைட் த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் and this side is the applied force and the motion is along this direction. Okay, take it out. If you try to slide a body, if you try to slide body over a surface, if you try to slide a body over a surface, the motion is resisted by bonding between the body and the surface, resisted by bonding between body and the surface. This resistance is represented by a single force, called friction. Represented by a single force is called as friction. Next point, the force of friction is parallel to the surface. Force of friction is parallel to the surface and opposite to the direction of motion. Parallel to the surface and opposite to the direction of motion. So ஒரு ஆப்ஜெக்ட் நம்ம சர்ஃபேஸில், so I have an object here, so this object is lying on the surface. Mass of the body is m, so I am applying force on this direction, so the motion will be along the same direction. So this is surface. So motion, body is in contact with the surface, the motion will be along this direction. அப்போ இது ரெண்டு, இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும், நம்ம கண்ணுக்கு ஸ்மூத்தாக தான் இருக்கும். ஆக்சுவலாக இந்த சர்ஃபேஸ் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக இருக்கும். ஈவன் டைல்ஸ் நம்ம பார்த்தாலும் மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது இதோடைய சர்ஃபேஸ் அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக தான் இருக்கும். இந்த பாடியுடைய சர்ஃபேஸு ஸ்மூத்தாக தான் நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும், ஆனால் இதுவும் என்னவாக இருக்கும், எப்பயுமே அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸாக தான் இருக்கும். இப்படி தான் இருக்கும், அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ். நமக்கு பார்க்குறதுக்கு பிளைன் சர்ஃபேஸ், ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ் மாதிரி நம்ம கண்ணுக்கு தெரியும். ஸோ மைக்ரோஸ்கோப்பில் வச்சு பார்க்கும்போது இது பாடியுடைய சர்ஃபேஸ், இது லேண்டுடைய சர்ஃபேஸ். ஸோ நான் இப்போ இந்த பக்கம் இதை இழுக்கும்போது இந்த சர்ஃபேஸ் என்ன ஆகும், இங்கே வந்து விழுந்துடும். ஸோ this we call it as a depression. This portion we call it as depression. This portion we call it as a inclination. அப்போ என்ன ஆகும், இந்த டிப்ரெஷன் இங்கே வந்து விழுந்துடும், அப்போ மூவ் பண்ண முடியாது. ஸோ this we call it as a என்னது crest. This one we call it as என்னன்னு சொல்லுவோம், ட்ரஃப்னு சொல்லுவோம், crest and trough. ஓகே, ஸோ இது வந்து லாக் ஆகிடும். ஸோ இப்படி இருக்கும், நம்ம இழுத்தோம்னா அது என்ன ஆகும், இப்படி வந்து லாக் ஆகிடும். ஓகே, ஸோ இட் அப்போசஸ் தி மோஷன். அப்போது த ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆல்வேஸ் ஆக்ட்ஸ் பிட்வீன் த சர்ஃபேஸ் அண்ட் த பாடி இன் த ஆப்போசிட் டைரக்ஷன். நம்ம இந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும்போது ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் அப்போசஸ் தி மோஷன். எப்பயுமே இது அப்போசஸ் தி மோஷன் கிடையாது. ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் இட் இஸ் நாட் ஆல்வேஸ் அப்போசிங் த மோஷன். ஃபியூ கேசஸ் இட் சப்போர்ட்ஸ் தி மோஷன். எந்த கேஸில்,
எந்த கேஸில் சப்போர்ட்ஸ் தி மோஷன்? நம்ம இழுத்தோம்னா ஆப்ஜெக்ட் வராது, அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். நம்ம நடக்கும்போது எந்த பக்கம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும்? நம்ம எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம்? பேக்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் கொடுக்குறோம். பேக்வர்ட் டைரக்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா எந்த டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும்? ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஆக்ட் ஆகும். அதனால தான் நம்மளால் நடக்க முடியுது. ஃப்ரிக்ஷன் இல்லைன்னா நம்மளால் நடக்க முடியாது. ஓகே, ஸோ ஏதாவது ரொம்ப ஸ்மூத் சர்ஃபேஸ், தண்ணி கொட்டியிருக்காங்க, நம்ம பேக்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் ஸ்லிப் ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆகும்? கீழே விழுந்துருவோம். சரியா? அப்போ ஃபோர்ஷன் சப்போர்ட்ஸ் தி மோஷன். இந்த கேஸில் ஃபோர்ஸு ஃப்ரிக்ஷன் அப்போசஸ் தி மோஷன். நம்ம நடக்கும்போது ஃபோர்ஸு சப்போர்ட்ஸ் ஃபார் தி மோஷன். ஓகே, லாரியெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மட்டில் மாட்டிக்கும். அங்கே ஏன் கிடையாது? ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்குது. அந்த மட்டு என்னவா இருக்குது? ஸ்மூத் சர்ஃபேஸாக இருக்குது. லாரியை எடுக்கணும்னு என்ன பண்ணுவோம்? ஒரு உடன் பீஸையோ நிறைய கல்லோ எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளே போடுவோம். எதுக்காக போட்டுருவோம்? ஃப்ரிக்ஷன் கிடைக்கணும். ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும்? பேக்வர்ட் டைரக்ஷனில் இருக்கும் ஃபோர்ஸ். வீல் வில் பி ரொட்டேட்டிங் இன் ஆன்டி கிளாக்வைஸ் டைரக்ஷன். பேக்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போ ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் ஃப்ரிக்ஷன் இருந்தால் தான் என்ன ஆகும்? வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகும். நல்லா ஸ்மூத் ரோடு, தார் ரோடாக இருக்கும். சரியா? வெஹிக்கிள்ஸ் போய் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும். அங்கே என்ன பண்ணி வச்சுருப்பாங்க? நிறைய கல்லை சின்னதாக அந்த ஜல்லியை கொட்டி வச்சுருப்பாங்க. ஸோ எதுக்காக? ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கணும். இல்லைன்னா என்ன ஆகிடும்? நமக்கு ஃபார்வர்ட் மோஷன் கிடைக்காது, ஸ்லிப் ஆகிடும். ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் நாட் ஓன்லி அப்போசஸ் த மோஷன், it also supports for the motion. Take it off. So friction always acts parallel to the body and the surface of contact. So that's the first point. First point we gave it as opposite to the direction of motion, but all the cases la adu mari irukadu. Appo if the body is at rest, we have various conditions. So the first case, if the body is at rest and no pulling force is acting, body is resting on a surface, and if no force is acting, body is at rest and no pulling force is acting on a body, no pulling force is acting on a body, then the friction is zero. Then the friction is zero. Then the friction is zero. Force apply பண்ணாதான் என்ன ஆகும்? பாடி ரெஸ்ட்ல இருக்கும்போது இது நீட்டில் வந்திருக்கு. ஓகே, ஸோ ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் இந்த பாடியை நான் புஷ் பண்ண ட்ரை பண்ணாதான் அப்போ தான் என்ன கிடைக்கும்? ஆப்போசிஷன் ஃபோர்ஸ் கிடைக்கும். இந்த பாடிக்கு நான் ஃபோர்ஸே அப்ளை பண்ணல, அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் வருமா? Friction does not exist. Okay, when object is under rest condition, there is no force of friction. Normal force அதிகமாக இருக்கும். Force is balanced by எது இருக்கும்? Weight will be acting downward direction and normal force will be acting in the upward direction. So this vertical force will be balanced. Right? Take it down. So if no force is acting, there is no force of friction. But the normal force will be acting. If the force is applied, அப்போ ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகுமா? ஃப்ரிக்ஷன் என்ன ஆகும்? The force is applied. Friction force we know it acts between the surface and the body. So the friction will act. அப்போ இமிடியேட்டாக மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகாது. நம்ம ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணும், புஷ் பண்ணுவோம் அல்லது புல் பண்ணுவோம். புல் பண்ணும்போது இந்த ஆப்ஜெக்ட் இமீடியட்டாக நகராது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம்? நகரலைன்னா திரும்ப இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுப்போம். அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் என்ன ஆகும்? ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிக்ஷன் ஜீரோ. ஃபஸ்ட் என்னது? இந்த கேஸில் இஃப் ஐ எம் நாட் கிவிங் திஸ் ஃபோர்ஸ், தென் ஃப்ரிக்ஷன் வில் பிகம் ஜீரோ. இஃப் தேர் இஸ் நோ ஃபோர்ஸ், தென் த ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஜீரோ. ஆனால் நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் இமீடியட்டாக என்ன வரும்? ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வரும். அப்போது இந்த ஆப்ஜெக்டை நகர்த்த முடியுமா அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனால் இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் மூவ் பண்ணணும். அப்போ நான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுத்தா தான் என்ன ஆகும்? இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். நான் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக கொடுக்க ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதனால ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் we call it as a self-adjusting force. Okay, take it down. If a force is applied to your body
if a force is applied to a body and it does not move, if a force is applied to a body and it does not move, the friction acts which is equal in magnitude and opposite in direction. Friction acts which is equal in magnitude and opposite in direction to the applied force. Opposite to the direction to the applied force. Therefore, friction is a self-adjusting force. Friction is a self-adjusting force, or we call it a self-acting force. Friction is a self-adjusting force, or we call it as a self-acting force. Okay, then here we call it as a static friction. As the body is at rest, the friction is called static friction. As the body is at rest, the friction is called as static friction. Force apply பண்ணும்போது body restல இருந்தா அது static friction. Force apply பண்ணலனா அங்க friction நமக்கு தெரியாது. அதுதான் first case. First case என்ன? If there is no applied force, there won't be any friction. நாம் force apply பண்ணி move பண்ண try பண்ணா அப்போ என்ன ஆகும்? Friction force opposite act ஆகும். அப்போ force apply பண்ணி move பண்ணலனா அது static friction. Force apply பண்ணலனா there is no friction at all. Only normal weight will be balanced. Okay, assertion and reason statement questions-ல இந்த மாதிரி சென்டென்ஸ்ல நமக்கு வரும். இல்லைன்னா 4 ஆப்ஷன் கொடுத்து ஏதாவது ஒன்று கேட்பாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்னன்னு கேட்பான். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா என்ன? ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணி ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகலைன்னா அப்போ அதுக்கு பேர் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எக்ஸிஸ்டிங்னு அர்த்தம். ஃபோர்ஸே அப்ளை பண்ணலன்னா there is no friction. Right? Take down the next point. If the applied force is increased, third point, if the applied force is increased, force of static friction enagum increases. If the applied force is increased, the force of static friction increases. Force of static friction increases. If the applied force exceeds certain maximum value, if the applied force is maximum value இருக்கும்போது then the object moves. If this applied force is maximum, the body starts moving. If the applied force is maximum, the body starts moving. The body starts moving. This maximum force up to which the body does not move, is called as limiting friction. Up to which the body does not move is called as limiting friction. Is called as limiting friction. Bracket la, that is static friction is a self-adjusting. Static friction is a self-adjusting force with an upper limit. Is called limiting friction. Is called limiting friction. Is called as limiting friction. அதாவது maximum static friction we call it as limiting friction. Maximum static friction, limiting friction. So suppose if I have an object, ஒரு 100 kg அப்படின்னு வச்சுக்கோ. For example, 100 kg is resting on the block, on the surface. நம்ம மூவ் பண்ண போகிறோம். நான் ஃபோர்ஸை அப்ளை பண்ண போகிறேன்.
இல்லை நீங்கள் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க. உங்கள் ஃபோர்ஸ் எவ்வளோ, நம்ம மாஸ் எவ்வளோ, ஒரு 40 or 50 kg. நம்ம மாஸ் எவ்வளோ, 50 or 40 or 50 kg. இங்கே இருக்கிறது 100 kg. புஷ் பண்ணால் தள்ள முடியுமா, தள்ள முடியாது. திரும்ப என்ன பண்ணுவோம், வேறு யாரையாவது கூப்பிட்டு புஷ் பண்ண சொல்லுவோம். ஸோ அவன் ஒரு சின்ன பையன் இருக்கான் அப்படின்னா 20 kg. அப்போ ஃபோர்ஸ் ஃபஸ்ட்டு என்னவா இருக்கும், 50 kg-யாக இருக்கும். அதாவது ஃபோர்ஸ்னால் 500 நியூட்டன் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம். இங்கே எவ்வளோ, இங்கே எவ்வளோ, 1000 நியூட்டன். நான் 500 நியூட்டன் ஃபோர்ஸ் தான் கொடுக்குறேன், நான் தான் தள்ள போகிறேன். என்னோட வெயிட் எவ்வளோ, 50 kg. மூவ் ஆகுமா பிளாக்கு, மூவ் ஆகாது. அப்போ என்ன பண்ணுவோம், திரும்பவும் ஹார்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுப்போம். இல்லை 2 பேரும் சேர்ந்து தள்ளுவோம். இன்னொருத்தர் சேர்ந்து தள்ளனா அவர் ஒரு 30 kg அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோன்னா அப்போ ஒரு 800 நியூட்டன் வரைக்கும். அப்போ வரைக்கும் அந்த பிளாக் என்ன ஆகாது, மூவ் ஆகாது. நம்ம இங்கே எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுத்தா இந்த பிளாக்கை மூவ் பண்ண முடியும், 1000 விட அதிகமாக கொடுத்தா ஃபோர்ஸை பிளாக்கை மூவ் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த 1000 வரைக்கும் அது என்ன லிமிட்டிங் கண்டிஷன். எது வரைக்கும் அந்த பிளாக் மூவ் ஆகாது, 1000 நியூட்டன் கொடுக்குற வரைக்கும் அந்த பிளாக் அந்த இடத்த விட்டு மூவ் ஆகவே ஆகாது. ஸோ அப்போ மேக்ஸிமம் அது வரைக்கும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்குமானா ஃப்ரிக்ஷன் என்ன ஆகிட்டு இருக்கும், ஆப்போசிட் டைரக்ஷன் தான் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். ஸோ லிமிட்டிங் வேல்யூ எவ்வளோ, 1000. எப்போ நம்ம அந்த 1000 நியூட்டனை கிராஸ் பண்ணி ஃபோர்ஸை கொடுக்குறோமோ அப்போ அந்த பிளாக் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூக்கு பேர் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன், இல்லைனா மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லலாம். லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லலாம், இல்லைனா அது என்னன்னு சொல்லலாம், மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் சொல்லலாம். ஓகே, பட் வாட் இஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன், ஆப்ஜெக்ட் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மூவ் ஆகலைன்னா அது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஃபோர்ஸ் இல்லாமல் இருந்தால் அது நோ ஃப்ரிக்ஷன். ஃபோர்ஸே கொடுக்கலன்னா அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் இருக்காது. ஃபோர்ஸ் கொடுத்து மூவ் ஆகலைன்னா அது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஃபோர்ஸ் கொடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஃபோர்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போகிறேன். அப்போ ஒரு கண்டிஷனில் இந்த ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும், மூவ் ஆகாது. அது என்ன கண்டிஷன், எவ்வளோ ஃபோர்ஸ் கொடுக்கணும், நான் 1000க்கு மேலே கிராஸ் ஆச்சுன்னா அப்போ 1000 வரைக்கும் தட் வி கால் இட் எஸ் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன். ரைட், ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்கா? ஸோ லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன், வாட் இஸ் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன், maximum static friction. Maximum static friction, we call it as limiting friction. Next point. So we can draw a graph for this one. So I have 100 kg mass. Now force apply பண்றேன். அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகவே இல்லை. ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆப்போசிட்ல ஆக்ட் ஆகும். வாட் இஸ் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ்? அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த பக்கத்தில் ஆக்ட் ஆகுறது வெயிட் mg. நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகிறது இந்த பக்கம் நார்மல் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஐ எம் அப்ளைங் ஃபோர்ஸ் ஆன் திஸ் டைரக்ஷன். ஸோ திஸ் டைரக்ஷன் இஸ் தி அப்ளைடு ஃபோர்ஸ். அதாவது weight is acting downward direction, normal force is acting in the upward direction, the applied force is along this direction, and frictional force will be along this direction. Okay, so if I move this object, then the resultant, what is the resultant? This one is the resultant, that one is the resultant by making an angle of theta. Normal force, friction force. எதை நம்ம பார்க்க போகிறோம், நார்மல் ஃபோர்ஸையும் ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸையும். Now I can take tan theta. What is tan theta? Opposite side by adjacent side. Opposite sideல என்ன இருக்கு, friction force இருக்கு. இந்த it's a vector. So vector இந்த பக்கம் என்ன பண்ணலாம், shift பண்ணலாம். அப்போ tan theta is equal to F by N. Tan theta is nothing but the coefficient of friction mu. Tan theta is nothing but coefficient of friction mu. அப்போ F எவ்வளோ? F is equal to mu times N. So F is equal to mu. What is N? N is equal to mg. So the frictional force is mu mg. The frictional force is always mu mg. Take it. This is period number 1. So the frictional force is directly proportional to mu times m. So if we draw the graph for this, so this side is applied force F, applied force. This side it is frictional force F, and it is directly proportional. Force increase பண்ண
டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். அதுக்கப்புறம் சின்ன ஜெர்க் வரும், அதுக்கப்புறம் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும். இந்த கண்டிஷனுக்கு பேர் we call it as a limiting friction. That maximum value we call it as limiting friction, that is F maximum. So F maximum is equal to mu s into n. What is n? mg. N is equal to mg. Sometimes R use பண்ணுவாங்க, reaction force mg n, otherwise we can use R. Action and reaction. Action is given by body, reaction is given by the surface. அப்போ R. அப்போ இதுக்கு பேரு maximum static friction, otherwise we call it as a limiting friction. So இங்கிருந்து இது வரைக்கும் என்ன ஆகும்? So the force will be equivalent to the applied force. இங்கிருந்து இது வரைக்குமே we call it as a static friction. ஆப்ஜெக்ட் நகரவே நகராது. இதுக்கப்புறம் தான் என்ன ஆகும்? ஆப்ஜெக்ட் நகர ஆரம்பிக்கும். நம்ம ஒரு பீரோவை வீட்டில் வந்து ஒரு பீரோவை தள்ளணும், சரியா? நம்மளால தள்ள முடியுமா? தள்ள முடியாது. அதனால என்ன பண்ணுவோம், கொஞ்சம் தூரம் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணுவோம், அப்புறம் திரும்ப ஹார்டாக புஷ் பண்ணுவோம். எப்போ அப்போ நகரும் போது என்ன ஆகும்? இந்த பீரோ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக நகரும், ஒரு சின்ன ஜர்க் வரும். அந்த ஜர்க்குடைய போர்ஷன் தான் இது. திஸ் we call it as knick. ஓகே, that portion we call it as knick. ஸோ அது வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். அப்போ ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும்? அப்ளைடு ஃபோர்ஸ்க்கு ஈக்குவலாக இருக்கும். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன்லேருந்து மூவ் ஆகும்போது தான் அது என்னவா மாறும்? மோஷனாக மாறும். அது வரைக்கும் அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் அண்ட் ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் வில் பி ஈக்குவல். இந்த ரீஜனுக்கு பேர் தான் லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன். இந்த ரீஜனுக்கு பேரு லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன். மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் we call it as limiting friction. அப்போ இது டைனமிக். here we'll have dynamic friction. மூவ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா அதுக்கு பேரு டைனமிக் ஃப்ரிக்ஷன் அங்கே வரும். மூவ் ஆகிற வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் we call it as limiting. ஒன்ஸ் மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது டைனமிக்னு சொல்லுவோம், இல்லைன்னா சிம்பிளாக சொல்லணும்னா கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிடும். So mu we call it as coefficient of friction. What is mu? Tan theta. What is tan theta? F by L. So this we call it as coefficient of friction. Coefficient of friction. Mu we call it as coefficient of friction. Mu is the coefficient of friction. So the coefficient of friction depends on, take it down. Coefficient of friction depends upon the nature of surface in contact. Depends on nature of the surface in contact. Force of adhesion. Force of adhesion between them, between the surface and the body. Force of adhesion between the surface and the body. Coefficient of friction depends upon nature of the body in contact and also the force of adhesion between them. என்னது? சாதாரணமாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை நம்ம டைல்ஸில் மூவ் பண்ணும்போது ஸ்மூத்தாக இருக்கும். இது மாதிரி ரஃப் சர்ஃபேஸில் இழுக்கும்போது ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். இதையே கொண்டு போய் வெளியில் மண்ணில் வச்சு இழுத்தோம்னா என்ன ஆகும்? இழுக்க முடியுமா? இழுக்க முடியாது. மோர் ரெசிஸ்டிவ் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். அப்போஸ் ஏரியா ஆஃப் சர்ஃபேஸ் ஆஃப் கான்டாக்ட், சர்ஃபேஸுடைய கண்டிஷன்ஸ் தகுந்த மாதிரி என்ன ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, அண்ட் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ஹெஷன் ஸ்மூத்து தான். ஒரு டைனிங் டேபிள் இருக்குது, அதில் தண்ணி கொட்டி பிளேட் இருக்குது. பிளேட் நார்மலாக நம்ம எடுத்துடலாம்,
ஈஸியாக புஷ் பண்ணிடலாம். தண்ணி கொட்டியிருந்தா தண்ணியில் ஒட்டிகிட்டு இருக்க பிளேட்டை நம்ம புல் பண்ண முடியுமா? ஈஸியாக வராது. அதுக்கு பேர் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ஹெஷன். அப்படியே ஒட்டிக்கும். சரியா? ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் நேச்சர் ஆஃப் த மெட்டீரியல் ஆர் த நேச்சர் ஆஃப் தி சர்ஃபேசஸ் அண்ட் இட் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் force of adhesion between the surface and the contact. So two conditions the force of friction depends on. Next, if the applied force is increased, further and the body is in motion, if the applied force is increased further and the body is in motion, the body is motion, the friction opposing the motion is called as kinetic friction, or sliding friction. Kinetic friction or the body slide ஆகிறனால we call it as a sliding friction. Kinetic friction or sliding friction. இப்போ frictional force எவ்வளோ? Fk அப்படின்னு யூஸ் பண்ணோம். kinetic அப்போ mu k into n ன்னு மாறும். ஸ்டாட்டிக் கண்டிஷனாக இருந்தால் Fs is equal to mu s into n ன்னு யூஸ் பண்ணோம். frictional force எவ்வளோ? ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு Fs is equal to mu s into n. இது எப்போ? நகர்ற வரைக்கும். இது எப்போ யூஸ் பண்ணுவோம்? until the object moves. Till the object moves. மோஷனுக்கு வர வரைக்கும் இந்த கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணுவோம். மோஷன்ல இருக்கு அப்படின்னா அப்போ அங்கே கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, mu k into n. அப்போ எந்த வேல்யூ அதிகமாக இருக்கும்? The static friction will be more than the kinetic friction. ஒன்ஸ் பீரோவை இழுக்கிறது தான் கஷ்டம். அந்த ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணிட்டா என்ன ஆகிடும்? பீரோ ஈஸியாக நம்ம இழுத்துற முடியும். அப்போ எந்த ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தி? ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் ஜாஸ்தி. கைனடிக் ஃப்ரிக்ஷனோட வேல்யூ எப்பயுமே கம்மி. இதுவும் நமக்கு எக்ஸாமில் வந்திருக்கு. இதை விட கம்மியான ஃப்ரிக்ஷன் எதுன்னு பார்த்தா ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன். ரோலிங் ஃப்ரிக்ஷன்னா வீலில் வரும். அப்போ வீலில் எங்கே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீலில் ஒரே ஒரு பாயிண்ட்ல மட்டும்தான் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். அப்போ இது பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்டை பொறுத்து இருக்கா அப்படின்னா ஃப்ரிக்ஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட். இப்போ பீரோனா பெரிய ஏரியா இருக்கு, அதனால இழுக்கிறது கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தோம்னா அது ஏரியாவை பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் கிடையவே கிடையாது. இங்கே ஃபார்முலாவில் ஏரியா வருதா? சிம்பிளாக சொல்லிடலாம். F is equal to what? mu times mg. இங்கே ஏதாவது ஏரியா வருதா? எதுவுமே வராது. எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு? மாஸை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கு. ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் டஸ் நாட் டிபெண்ட் அப்பான் தி ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட். இங்கே ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்ட் ஏன் பேசுகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ரொட்டேட் ஆகி இந்த பக்கம் மூவ் ஆகுது. அப்போ ரொட்டேட் ஆகி மூவ் ஆகும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறிடும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனுக்கு போயிடும். ஓகே, நான் அப்படி ஒரு இடத்துல இருக்கோம், ஆப்ஜெக்ட் ஏன் மூவ் ஆகுது அப்படின்னு நம்ம பார்த்தா பீரோ இப்படி வெர்டிக்கலாக இருக்கும். சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும்? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும்? அந்த பீரோவுக்கு நடுவில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் அந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும். நம்ம ஏன் பீரோவை முன்னாடி தள்ளி இழுக்கிறோம்? ஏரியாவை ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கான, ஏரியா ரெடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு இல்லை. எதுக்காக? சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறிடும். சரியா? இப்படி இருக்க ஆப்ஜெக்ட் நம்ம பீரோவை தள்ளும் போது இந்த ஆப்ஜெக்டை இப்படி முன்னாடி இப்படி இழுத்து தள்ள ஆரம்பிக்கும். ஏன்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகும். திஸ் இஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னா சென்டர் ஆஃப் மாஸ் எங்கே இருக்கும்? இந்த இடத்துல இருக்கும். அதனால தள்ளுறது கஷ்டம். அதே சரி நான் இப்போ இப்படி ஃப்ரண்ட்ல ஃபார்வர்டில் இப்படி கொஞ்சம் முன்னாடி சாய்ச்சிட்டோம்னா அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகிடும்? இந்த இடத்துக்கு வந்துடும். அப்போது நான் தள்ளுற டைரக்ஷனில் சென்டர் ஆஃப் மாஸ் மாறிடும். அதனால அது ஈஸியாக மூவ் ஆகுது. சரியா? அப்படியே பீரோ பெரிய ஆப்ஜெக்ட் தள்ளும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? பீரோவை லைட்டாக சாய்ச்சி தான் தள்ளுவோம். அப்போ இங்கே ஏரியா ஆஃப் கான்டாக்டை பொறுத்து ஃப்ரிக்ஷன் கிடையவே கிடையாது. எதை பொறுத்து இருக்குது? சென்டர் ஆஃப் மாஸ். நம்ம தள்ளும் போது சென்டர், அதனால தான் பீரோவை இப்படி சாய்ச்சி தள்ளுவோம். அப்போ சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகிடும்? ஃபார்வர்ட் டைரக்ஷனில் போயிடும். அப்போ வெயிட் எங்கே ஆக்ட் ஆகும்? வெயிட் இங்கே ஆக்ட் ஆகுமா? சென்டர் ஆஃப் மாஸில் ஆக்ட் ஆகுமா? சென்டர் ஆஃப் மாஸில் ஆக்ட் ஆகும். அதே மாதிரி தான் வீலும். வீல் ரொட்டேட் ஆகும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் என்ன ஆகிடும்? ரொட்டேஷன் ஆகும்போது சென்டர் ஆஃப் மாஸ் இங்கேருந்து இங்கே மூவ் ஆகிடும். அப்போனால இங்கே ஃப்ரிக்ஷன் என்ன? ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ.
ரொம்ப கம்மியான ஃப்ரிக்ஷன் தான் ரோலிங்கில் இருக்கும். அப்போது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஹையர், கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் lower than the static friction, and rolling friction is still lower than the kinetic friction, right? Take it down. So friction does not depend upon the area of contact. Next, angle of friction. So angle of friction we know. So the object, normal weight is acting downward. This is the surface of contact. Normal force is acting upward, N. Applied force is along this direction. Static force will act opposite to the direction of force. So static friction, tan theta is equal to F by N. So this side will be the frictional force. So that direction, normal force, this angle is theta. So tan theta is equal to mu. Tan theta is equal to mu, coefficient of friction, that is equal to opposite side by adjacent side. Opposite side is frictional force. Inga irukka force inga move panna mudiyum, direction maathama. Vector applications. So F by adjacent side. Adjacent side is normal force. So tan theta is equal to, so F is equal, tan theta is equal to mu, that is equal to F by N. So frictional force F is equal to mu times N. And this one is normal reaction. That is, this one is the resultant. This one is resultant. Then what is resultant? Resultant is square root of N squared plus F squared. N squared plus F squared. So the resultant force F is equal to square root of N squared plus what is F? Mu N. So mu N. So F is mu N. So N squared plus mu N d whole squared. So common term is N squared. So the resultant force is N into square root of 1 plus mu squared. Copy down. So the resultant force acting on the body is R is equal to square root of N into 1 plus mu squared. What is mu? Static friction. R is equal to square root, R is equal to, so the resultant force R is equal to N times square root of 1 plus mu S squared, that is static friction. Move ஆகிற வரைக்கும் அது static friction. Okay, what is then R is equal to N into square root of 1 plus, what is mu S? That is nothing but tan theta. So we can put it as tan square theta. We can put this as tan squared theta. That is tan square theta. What is N? N is equal to mg. R is equal to mg into square root of 1 plus tan square theta nu sollalam. R is equal to mg into root of 1 plus tan square theta. What is 1 plus tan square theta? Secant square theta. Root varanala secant square theta, secant square root cancel ஆகி secant theta nu மாறும். So R is equal to mg secant theta. Otherwise mg by cos theta. எப்படி வேணாலும் எழுதலாம். R is equal to mg secant theta. Otherwise mg by cos theta னு எழுதலாம்.
So remember the relationship, the resultant force acting on the body is sum of the normal forces and frictional force. So how many points we have? 6 points we have, I think so. Okay, number போட்டுக்கோ. So friction, basic friction அப்படின்னா எவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் நமக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கணும்? தியரிட்டிக்கல் So this is angle of friction. This one we are talking about angle of friction. Angle of friction is tan theta, that is equal to mu, that is equal to F by L. In case of sliding body, angle of sliding என்ன? erase பண்ணிடவா? Angle of sliding என்ன? So already laws of motion ல angle of sliding னு சொல்லலாம். Otherwise we use the word angle of repose. Angle of repose னு சொல்லலாம். Angle of sliding, or otherwise we call it as angle of repose. So plane or inclined plane we have an object. I kept an object here. So this body will come slide down. So இதில் என்னென்னலாம் force act ஆகுது நம்ம already பார்த்துட்டோம். என்ன force act ஆகும்? mg will be acting downward direction. Normal force will act perpendicular to the surface. So this side will be the normal force and this side will be, this angle is theta. So this angle is also theta and this side will be mg cos theta and this side there will be a force mg sin theta. Okay, so laws of motion இதை பார்த்துருக்கோம். இப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஹரிசாண்டல் சர்ஃபேஸில் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வச்சு தள்ளும்போது எப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும் தெரியும். எப்போ அந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும்? ஃப்ரிக்ஷனை ஓவர் கம் பண்ணால் மூவ் ஆகும். ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் வந்ததுக்கப்புறம் அல்லது லிமிட்டிவ் ஃப்ரிக்ஷன், மேக்ஸிமம் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் தான் நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், லிமிட்டிவ் ஃப்ரிக்ஷன் ஓவர் கம் பண்ணதுக்கப்புறமா தான் இந்த ஆப்ஜெக்ட் இந்த பக்கம் மோஷனே கிடைக்கும். அது வரைக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் நடக்காது. சரியா? அப்போ அங்கே எவ்வளோ கான்டாக்ட், அங்கே எவ்வளோ ஏரியா, அங்கே என்ன பேஸ் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்தோம். இப்போ ஒரு ஆப்ஜெக்ட் இன்க்ளைன் பிளேன் ஸ்லைடிங்கில் இருந்தால் அப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்போ மூவ் ஆகும்? இந்த ஆப்ஜெக்ட் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? எதை பேஸ் பண்ணி? mg sin theta அது இருக்கு. ஸ்லைடிங் மோஷனில் mg sin theta தீட்டாவை பேஸ் பண்ணி இருக்கு. இந்த ஆப்ஜெக்ட் எப்போ மூவ் ஆகும்? தீட்டாவை பேஸ் பண்ணி. ஒரு 2 டிகிரிஸ் வச்சிருக்கேன். ஒரு ஸ்லைடர் இருக்கு, பார்க்கில் ஸ்லைடு இருக்கும் இல்லையா, அந்த ஸ்லைடு இருக்கு. அது எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும்? எவ்வளோ ஆங்கிள் இருக்கும்? 45 இருக்கும். அப்புறம் 30 டிகிரி இருக்கும். சரியா? 30 டிகிரினா ஸ்மூத்தாக கீழே இன்க்ளைண்ட் ஆகும், என்ஜாயபிளாக இருக்கும். 60 டிகிரி வச்சா நம்ம மோஷன் என்ன ஆகும்? ஸ்லோவாக இருக்குமா ஃபாஸ்ட்டாக இருக்குமா? 60 டிகிரி ஃபாஸ்ட்டாக இருக்கும். சரியா? அப்போ டீட்டா வந்து அதிகமாக மோஷன் என்ன ஆகும்? அதிகமாகும். அப்போ டீட்டா குறைஞ்சதுன்னா மோஷன் வந்து குறையும். சரியா? எப்போ மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்? மினிமம் ஆங்கிள் எவ்வளோ? 30 இருக்கலாம், இல்லை 20 இருக்கலாம், இல்லை 15 இருக்கலாம். 1 டிகிரி வச்சாலாம் மூவ் ஆகாது. 1 டிகிரி வச்சா மூவ் ஆகுமா? என்ஜாய் பண்ண முடியும். 2 டிகிரி வச்சா மூவ் ஆகுமா? மூவ் ஆகாது. 3 டிகிரி வச்சா மூவ் ஆகுமா? 10 டிகிரி வச்சா மூவ் ஆகுமா? அப்போ ஆங்கிள் இன்க்ரீஸ் பண்ணாதான் என்ன ஆகும்? எந்த ஆங்கிளில் அது ஸ்டார்ட் ஆகி ஸ்லைட் ஆக ஆரம்பிக்குதோ அந்த ஆங்கிளுக்கு பேர் ஆங்கிள் ஆஃப் ரீபோஸ். சரியா? எந்த ஆங்கிளில் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது, இப்படி இருக்கு மூவ் ஆகாது, இப்படி இருக்கு அப்பயும் மூவ் ஆகாது, ஒரு சர்டன் ஆங்கிள்
இன்க்ரீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் டியூ டு கிராவிட்டினால் அது என்ன ஆகும், மூவ் ஆகும். அப்போ சர்டன் ஆங்கிள், தட் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள் for which the object starts sliding down, that angle we call it as angle of repose. சரியா? எடுத்துக்கணும். The angle of repose or angle of sliding is the minimum angle of inclination. It is the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal. It is the minimum angle of inclination of a plane with horizontal such that the body just begins to slide down. Body begins to slide down. That angle we call it as angle of repose. The minimum angle of inclination of a plane with horizontal such that a body begins to slide down, is called as angle of repose. Angle of repose. Okay, that is angle of repose. அப்போ இங்கே என்ன ஆகும், பாடி கீழே வரும்போது என்ன ஆகும், இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே வந்தால் ஃப்ரிக்ஷன் அந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும். ஆப்போசிட் டு தி மோஷன். எந்த பக்கம் ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகுது, இங்கே ஃபோர்ஸ் கொடுக்கறது இது mg sin θ. அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் எந்த பக்கம் ஆகும், மேலே ஆக்ட் ஆகும். அதே ஆப்ஜெக்டை நான் மேலே கூட எடுத்துகிட்டு போனால் அப்போ கீழே ஆக்ட் ஆகும். ஓகே, ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன் கீழே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஃபோர்ஸ் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷனுக்கு எதுக்கு ஆப்போசிஷனாக இருக்குது, mg sin θ. எப்போ கீழே வரும்போது இங்கே கண்டிஷன் மாறிடும். சரியா? மேலே போகும்போது ஃப்ரிக்ஷன் கீழே இருக்கும், கீழே வரும்போது ஃப்ரிக்ஷன் மேலே இருக்கும். ஓகே, எஸ், டேக் இட் டவுன். when it slides down, the force of friction acts upward. When it slides down, the force of friction acts upward. When it is moved upward, the force of friction acts downward. Downward along the inclined surface. Vertical alla, along the inclined surface. அப்போ இங்கே ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் கீழே வருதுன்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எந்த பக்கம் இருக்கும், மேலே இருக்கும். அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ்க்கு எதுக்கு ஈக்குவல், ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் எதுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும், mg sin θ, ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ். இஃப் யூ ரிசால்வ் ஹரிசாண்டலி அண்ட் வெர்டிகலி, அப்போ ஈக்குலிபிரியம் ஆஃப் ஃபோர்ஸஸ் கீழே வரும்போது மேலே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் மஸ்ட் பி பேலன்ஸ்டு வித் mg sin θ. Okay, and normal force, what is frictional force? F is equal to mu times n. What is n? N is equal to mg cos θ. அப்போ frictional force is equal to mu into mg cos θ க்கு equal ஆகும். Okay, so in the surface la mg sin θ ஆகும், frictional force is mu mg, so that is mu times mg cos θ க்கு equal ஆகும். Okay, what is mu? Static friction. But equate both. Now you will equate both. இங்கே பார்க்கும்போது இது ஆன்டி பேரலாக இருக்குது, அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இது. இப்படி பார்க்கும்போது ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் என்ன, மியூ எஸ், ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு mg sin θ. when I put both the things together, so mg sin θ is equal to mu s into mg cos θ. Then what is mu s? Mu s is equal to mg sin θ by, இது இங்கே வந்துச்சுன்னா என்ன ஆகும், mg cos θ. So mg will get cancelled. So mu s is equal to tan θ. We got the same result. சரியா? ஒரு ஆப்ஜெக்ட்
சர்ஃபேஸ்லேருந்து மூவ் பண்ணும்போது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எதுக்கு ஈக்குவல்? டான் தீட்டாக்கு ஈக்குவல். அப்போ இன்க்ளைன்லேயே வரும்போது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் எதுக்கு ஈக்குவல்? டான் தீட்டா. அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு? இன்க்ளைன் சர்ஃபேஸில் தீட்டாவை பேஸ் பண்ணியிருக்கு. அப்போ தீட்டா தான் ஆங்கிள் ஆஃப் ஃப்ரிக்ஷன், தீட்டா தான் ஆங்கிள் ஆஃப் repose. Theta is the angle of friction and theta is the angle of repose. Take it out. Upper theta is equal to mu s, tan theta is equal to mu s, and theta is equal to tan inverse of mu. So from this relationship we can put theta is equal to tan inverse of mu. Theta equal to tan inverse of mu. Mu value always lies between static friction will be greater than 0 and less than 1. Is greater than 0, less than. Few places greater than 1 ஆவும் இருக்கலாம், நகர்த்தவே முடியாது. அப்போ அது என்னவா இருக்கும்? greater than 1 ஆ இருக்கும். Okay. Let's go through it. So எத்தனை பாயிண்ட்ஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கங்க? ஆமாம், ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணலன்னா ஃப்ரிக்ஷன் என்ன? 0. ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணதுக்கப்புறம் ஃப்ரிக்ஷன் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகி எது வரைக்கும் வரும்? மோஷன் மூவ் ஆகிற வரைக்கும் வரும். அப்போ அது வந்து லெஸ் தென் 1. ஃபோர்ஸ் 0. ஸோ ஃப்ரிக்ஷனல் ஃபோர்ஸ் ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ஆல்சோ 0. ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணால் கிராஜுவலாக என்ன ஆகும்? 0லேருந்து மோஷன் கிராஜுவலாக இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ தட் வேல்யூ இஸ் திஸ் ஒன். ஒன்று விட அதிகமாக இருக்கலாம். ஸோ நமக்கு மேக்ஸிமம் வந்து 1 வரைக்கும் தான். நம்ம தியரம் வந்து நம்மளுடைய டாபிக் வர்றது ஸ்டாட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன் 1 வரைக்கும் தான். 1னாவே மூவ் பண்ண முடியாது, மேக்ஸிமம் ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். சரியா? 1 விட கம்மியாக இருந்தால் மூவ் ஆகிடும். 1 ரீச் ஆச்சுன்னா மூவ் ஆகிறது கஷ்டம். அப்போ இன்க்ளைன் பாடியில் மினிமம் தீட்டால எப்போ வந்து மோஷன் ஸ்டார்ட் ஆகும், அந்த ஆங்கிள் we call it as angle of repose or angle of friction. Horizontal objectல, okay, we have both the topics. Motion on a horizontal rough surface. Motion on horizontal rough surface. Horizontal rough surface. So object is lying on a rough surface. Object of mass m is placed on the object. Mass on the m. The force is applied in the bottom. I am applying a force on this direction. Up object in the book move on. In the book the velocity gain panum. Okay. Friction force in the book act out. Applied force in the பக்கம்னா friction force இங்க between the surface and the block friction force act ஆகும். அப்போ friction force formula என்ன? F is equal to mu times A. Okay. இந்த block எப்போ மூவ் ஆகும்? important condition. block over blockல ஏனாதோன்னு விட்டுட்டா அப்போ block over block புரியாது. நான் force இங்க அப்ளை பண்றேன். அப்போ எப்போ இந்த ஆப்ஜெக்ட் மூவ் பண்ண ஆரம்பிக்கும்? ஃப்ரிக்ஷனை விட
அதிகமாக இருந்தால். ஸோ இஃப் த அப்ளைடு ஃபோர்ஸ் இஸ் கிரேட்டர் தென், இட் ஷுட் பி கிரேட்டர் தென் மியூ டைம்ஸ் என்னாக இருந்தால் அப்போ ஆப்ஜெக்ட் என்ன ஆகும்? then the object will move. Then the object will move. Take it out. Then the object will move. Friction force அதிகமாக இருந்தால், if the friction force is greater than, the applied force on the object என்ன ஆகாது? Object will not move. Frictional force is greater than the applied force on the object will not move. Friction force is equal to applied force இருந்தால் about to move, just starts to move. ஈக்குவல் எப்போ ஈக்குவல் ஆகுதோ அந்த அப்போ நமக்கு அந்த ஜெர்க் கிடைக்கும். ஓகே, டேக் டவுன். F is equal to F அப்படின்னா frictional force is equal to the applied force அப்படின்னா then the force is, object is ready to move அர்த்தம். Block just ready to move. Object ready to move. Object ready to move or slide. Move ன்னு சொல்லலாம் அல்லது slide ன்னு சொல்லலாம். This is 3 case. Right? First case, second case, case 1, case 2, case 3. 3 cases. Applied force அதிகமாக இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகும். ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் மூவ் ஆகாது. ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸும் ஈக்குவல் டு அப்ளைட் ஃபோர்ஸாக இருந்தால் அது அப்போ நகர ஆரம்பிக்கும். அது தேர்ட் கேஸ். கேஸ் 4, fourth condition. Fourth condition, if the applied force continues to act, the body gains motion. If the applied force is continuous to act, the body gets motion. Therefore, static friction is converted into kinetic friction. Therefore, static friction is converted into kinetic friction. Static friction is converted into kinetic friction. Kinetic friction, that is, the body possesses acceleration. Body possesses acceleration. Body possesses acceleration. Now, what is acceleration? Acceleration is nothing but F net force divided by mass. What is the net force here? I am applying the force. This is external force in சொல்லலாம். I am applying the force this direction. Opposition என்ன இருக்கு? Frictional force இருக்கு. அப்போ acceleration என்ன? F external minus friction force divided by mass. Take it. Applied force minus frictional force. Frictional force என்ன? Static-ஆ kinetic-ஆ? Static எப்போ வரும்? Just about to move வரைக்கும் தான் ஸ்டாட்டிக். மூவ் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கேன்? தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருக்கு. தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்தால் அங்கே என்ன இருக்கும்? கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். ஓகே, தொடர்ந்து மூவ் ஆகிட்டே இருந்தால் அதுக்கு பேர் என்ன? கைனெட்டிக் ஃப்ரிக்ஷன். அப்போ எஃப்கே தான் யூஸ் பண்ணணும், எஃப்எஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆப்ஜெக்டை நகர்த்துற போது தான் எஃப்எஸ், நகர்ந்து மூவ் ஆயிடுச்சுன்னா அது கைனெட்டிக்காக மாறிடும். ஸோ அப்போ ஆக்சிலரேஷன் இஸ் ஈக்குவல் டு F external minus Fk divided by M. அப்போ F external என்னன்னு மாற்றலாம். அப்போ இது என்னன்னு மாற்றலாம்? F is nothing but, so this can be changed as limiting friction. External force எது வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகும்? Limiting friction வரைக்கும் ஆக்ட் ஆகும். So that is equal to F external
minus Fk divided by m, that is also equivalent to F limiting friction minus Fk divided by m. So acceleration can be written as mu s minus mu k divided by m into g, divided by m into g. Mu s minus mu k divided by m into g. F is equal to mu times mg la m varadu. M varadu. 1 minute. M varadu. So what is limiting friction? Mu F is equal to mu times n. Mu s into n minus mu k into n divided by m. What is n? Mg. N is nothing but mg. So the acceleration will be mg into mu s minus mu k divided by m. So m and m will get cancelled. So the acceleration will become g into mu s minus mu k. எப்போ body continuous motionல இருக்கும்போது acceleration for with considering the friction will be g into mu s minus mu k. That is our fourth case. எழுதியாச்சா? Fifth case. Case 5. So continuous motion இருந்தா அப்போ acceleration is mu s minus mu k into g. If the external force is greater than the limiting friction இருந்தா, that is our case 5. The external force is greater than the limiting friction. அப்போ frictional force எவ்வளோ? So what is the friction? What is acceleration? Acceleration is equal to, what is net force? F net is equal to external force minus frictional force. Frictional force is kinetic friction. அப்போ what is net force? Mass into acceleration. Force என்ன? Mass into acceleration is equal to F external minus Fk. Then what is acceleration? Acceleration is F external minus Fk. What is Fk? Mu k into mg divided by m. External force limiting friction விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா அப்போ acceleration எவ்வளோ? F external minus mu k mg by. Fourth case என்ன? கண்டினியூஸாக மோஷனில் இருக்கு. அப்போ எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இது என்ன கண்டிஷனில்? எக்ஸ்டர்னல் ஃபோர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷன். லிமிட்டிங் ஃப்ரிக்ஷனாக இருக்கும்போது acceleration is this much. Right? Take it out. That is our fifth case.
bodies in contact with vertical surface. Next topic, bodies when in contact with the vertical surface. So class of motion already பார்த்தோம். This is the vertical surface. Object is placed over here. இங்க ஆப்ஜெக்ட் நிற்காது, நான் தான் ஃபோர்ஸ் கொடுத்து நிறுத்தணும். So the force is applied on this direction. Weight எப்பயுமே என்ன ஆகும்? Weight எப்பயுமே vertically downward direction ஆக்ட் ஆகும். அப்போ நான் ஃபோர்ஸ் இங்கே கொடுத்தா நார்மல் ஃபோர்ஸ் என்ன ஆகும்? நார்மல் ஃபோர்ஸ் இஸ் perpendicular to the surface of contact. அதாவது இந்த டைரக்ஷனில் நார்மல் ஃபோர்ஸ் இருக்கும். This is applied force. Okay, so this one is applied force. This is applied force and this one normal force will act along this direction. இந்த ஆப்ஜெக்ட் ஸ்லைட் ஆகக்கூடாது. If the object is coming down, அப்போ ஃப்ரிக்ஷன் எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? மேலே ஆக்ட் ஆகும். If the object is coming down, friction force எந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும்? மேலே ஆக்ட் ஆகும். Friction force. What is friction force? Mu times mg. கீழே வராமல் இருக்கணும்னா எது ஜாஸ்தியாக இருக்கணும்? Friction force ஜாஸ்தியாக இருக்கும். So the friction force must be greater than mu mg. Friction force must be greater than mu mg இருந்தால் the object என்ன ஆகாது? கீழே ஸ்லைட் ஆகாது. Take it out. இந்த நார்மல் ஃபோர்ஸ் எதுவும் பேலன்ஸ் ஆகிடும். இங்கே இருக்கிறது அப்ளைடு ஃபோர்ஸ், நார்மல் ஃபோர்ஸ் இங்கே பேலன்ஸ் ஆகிடும். அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என். சரியா? நான் ஃபோர்ஸ் இந்த போர்டு இருக்குது, இந்த போர்டு விச் இஸ் பிளேஸ்ட் ஆன் த வால். அப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்கு? இதோடைய நார்மல் ஃபோர்ஸும் இதோடைய ஃபோர்ஸும் என்ன ஆகிட்டு இருக்கு? பேலன்ஸ் ஆகிட்டு இருக்கு. வெர்டிக்கல் ஃபோர்ஸ் ரெண்டுமே என்ன ஆயிருக்கு? பேலன்ஸ் ஆகிட்டு. அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு எப்பயுமே என்னது? ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸஸ் மஸ்ட் பி பேலன்ஸ்ட் and vertical forces must be balanced always. அப்போ இங்கே எது ஹரிசாண்டல் ஃபோர்ஸ்? இந்த பக்கம் நான் ஃபோர்ஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கேன், நார்மல் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆயிருக்கு. அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு என். பாடி கீழே ஸ்லைட் ஆகும். இப்படி கீழே ஸ்லைட் ஆகாமல் இருக்கணும்னா ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் இந்த பக்கம் ஆக்ட் ஆகும், மேலே ஆக்ட் ஆகும். அப்போ இந்த ரெண்டு ஃபோர்ஸும் என்னவா இருக்கணும்? பேலன்ஸ்டாக இருக்கணும். அப்போ எஃப் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ எம்ஜி. எது அதிகமாக இருக்கணும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் இந்த ஆப்ஜெக்ட் கீழே ஸ்லைட் ஆகாமல் இருக்கும். So friction force must be greater than mu mg. What is mu? What is mg? N. Mu times n. What is n? F. So F is equal to mu s into n. Equal பண்ணலாமா? Right? First condition என்ன? நம்ம இந்த கண்டிஷன் போனால் கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக. இந்த கண்டிஷன் என்ன? எப்போ அதிகமாக இருக்கணும்? ஃப்ரிக்ஷன் ஃபோர்ஸ் அதிகமாக இருந்தால் ஆப்ஜெக்ட் கீழே ஸ்லைட் ஆகும். மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு, அந்த கண்டிஷன் போட்டுருக்கும். மஸ்ட் பி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு. அப்போ என்ன எம்ஜிங்கிறது என்ன? இட் இஸ் ஈக்குவல் டு நார்மல். மியூ எம்ஜி இஸ் நத்திங் பட் மியூ டைம்ஸ் என். ஸோ மியூ டைம்ஸ் எஸ், மியூ டைம்ஸ் என். வாட் இஸ் என்? நோ, வாட் இஸ் என்? Frictional force is equal to mu into what is n? N is equal to F. Applied force. Now what is applied force? Frictional force by mu. Copy down. Frictional force by mu.
So this is basic concepts of friction, right? So the frictional force must be greater than or equal to mu times mg. So F is equal to mu times n. N is balanced by F. So capital F is equal to small f by mu. In terms of vertical மட்டும் எல்லாத்துக்கும் அப்ளை பண்ண முடியாது. வெர்டிக்கல் சர்ஃபேஸில் காண்டாக்டில் இருக்கும்போது மட்டும் இந்த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் அண்ட் இந்த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் பிளாக் ஓவர் பிளாக்ல நம்ம அப்ளிகேஷன்ஸில் கொண்டு வருவோம். பிளாக் ஓவர் பிளாக்ல வரும்போது ரெண்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இருக்கும். ஒன்று ஆப்ஜெக்ட் ஒரு பிளாக் மேலே இன்னொரு பிளாக் வச்சு இழுக்க போகிறோம். சரியா? அப்போ அந்த ரெண்டும் சேர்ந்து வரும், இல்லைன்னா ரெண்டும் தனித்தனியாக வரும். ரெண்டும் சேர்ந்து எப்போ வரும்? ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் ரெண்டும் சேர்ந்து வருமா? ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருந்தால் ரெண்டும் சேர்ந்து வருமா? அதிகமாக இருந்தால், ஃப்ரிக்ஷன் அதிகமாக இருந்தால் ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் சேர்ந்து வரும். ஃப்ரிக்ஷன் கம்மியாக இருக்குன்னா அப்போ ரெண்டும் தனித்தனியாக மூவ் ஆகும். ஓகே, அப்போ நம்ம ஃப்ரிக்ஷனை வச்சு தான் இந்த பிளாக் மூவ் ஆகுதா, செப்பரேட்டாக மூவ் ஆகுமா, இல்லை காமனாக மூவ் ஆகுமான்னு நம்ம டிசைட் பண்ணுறோம். ஓகே, ஸோ ரிமெம்பர், ஐ திங்க் இட்ஸ் 12 points, 10 to 12 points இருக்குமா? ஸோ கம்ப்ளீட் ஃப்ரிக்ஷன். ஸோ மேக்ஸிமம் 10 to 12 points. 12 points ஷார்ட் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி, ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும். அது 6 மாறும், 6-2 மாறும், ரைட்? ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் அப்போசஸ் ரிலேட்டிவ் மோஷன். எப்பயுமே அது ரிலேட்டிவ் மோஷன் அப்போஸ் பண்ணாது. சில சமயத்தில் மோஷனுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். நம்ம நடக்கும்போது, வெஹிக்கிள்ஸ் மூவ் ஆகும்போது ஃப்ரிக்ஷன் இல்லாமல் வெஹிக்கிள் மூவ் ஆகாது. ஓகே, ஸோ ஃப்ரிக்ஷன் இஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் மோஷனாகவும் இருக்கும், சில சமயத்தில் அகெயின்ஸ்ட் த மோஷனாகவும் இருக்கும். ஸோ தேர் ஆர் 2 cases, ரைட்? எஸ்.